Hi everyone, this is Nalini again and you're watching me on my YouTube channel. आज का वीडियो हमारा अनबॉक्सिंग पे है और ये अनबॉक्सिंग इन प्रोडक्ट्स की है जो मैं यूजुअली अपने डे टू डे वेयर एंड डे टू डे शूट्स पे यूज़ करती हूँ। और हाँ, फॉर द पीपल हु डजंट नो, मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स लाइक अपार्ट फ्रॉम अ रेगुलर कमर्शियल शूट्स जो भी मैं शूट्स करती हूँ घर पे, जैसे अपने यूट्यूब के लिए या अपने समटाइम्स फिलर रील्स के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं खुद से करती हूँ बिकॉज आई थिंक अगर खुद से शूट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मतलब अगर आपका मन सपोज सुबह में कर नहीं रहा शूट करने का तो आप दोपहर में कर सकते हो, या फिर दोपहर को नहीं हो रहा तो आप रात को कर सकते हो। तो इट्स अकॉर्डिंग टू यू, आपको जिस भी टाइम में कंफर्टेबल लगता है आप उस टाइम पे शूट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ऑल्सो दिस कि जो भी आपको सामान चाहिए, लाइक योर क्लोथ्स, योर एक्सेसरीज, योर शूज़, lot of things like your makeup, if you are a pro at doing your makeup own, so these things are like you can hustle it up them yourself, and then you don't have to worry about that you have to pack it up again and you have to go back to your home. So I think ये भी best एक like thing होता है about shooting yourself। और I think बेस्ट पार्ट है जितने आप इंडिपेंडेंट होते हो, सेल्फ सफिशिएंट होते हो, आई थिंक द बेस्ट है ना। आई मीन या तो आज का जो वीडियो है वो है हमारे अनबॉक्सिंग पे। ये वो अनबॉक्सिंग है जो मैं मैक्सिमम चीज़ें यूज़ करती हूँ फॉर माई ओन वीडियो। जैसे इवन इफ आई एम गोइंग आउटसाइड तो मुझे जैसे कुछ एक्सेसरीज चाहिए, जैसे अभी मैंने मेकअप नहीं लगाया है बिकॉज यू नो समटाइम्स इट्स अ वेरी ट्रबलसम थिंग कि आपको पूरे टाइम मेकअप करो एंड देन कम टू अ वीडियो बिकॉज यू आर हियर। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि आप वीडियो में आ रहे हो, यू विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, सो यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, बट दैट डज नॉट मीन कि आप नेचुरली प्रेजेंटेबल नहीं दिख सकते। यू एब्सोल्युटली कैन, एंड इट्स टोटली अप टू योर कॉन्फिडेंस लेवल कि आपको अपने बेयर स्किन में पसंद ज़्यादा है या यू वांट टू अप्लाई समथिंग टू डू सम करेक्शन, एंड there's no harm in that either. Sometimes this is your natural self. तो अभी कभी मुझे लगेगा कि नहीं, I need some different color of eye, maybe because मुझे अपने इस ड्रेस के साथ मैच अप आई बनाना है, so I'm going to use a contact lens, and with that I am definitely going to give a big spoiler here. So let's not talk much and dive into the video. So I have 4 packages मैंने ओपन करे हैं क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जब भी आपके पास कोई पैकेज डिलीवर होता है डेफिनेटली आपके पास विंडो होता है टू रिटर्न बैक द प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट इज डिफेक्टेड, मिसफिट और इन सम सॉर्ट ऑफ damaged condition. So I don't want to cross over that. If I'm putting my money, I don't want to have some bad things in my collection. So definitely I had to watch them if the products are good enough to keep or whether they go through the passage of returning back. So yes, I definitely opened the package, but उसके अंदर का whole package I haven't opened और मैंने पूरा चेक नहीं किया है, बट मैंने बस ये देखा था ऊपर कि वो कैसा है। मैंने इसे पहना नहीं है and nothing else more than that. So these are the 4 packages I'm going to open and show you उसमें क्या है। So let's start with first, which is the smallest. हम ऐसे ही शुरू करते हैं, जो सबसे छोटा है पहले उससे शुरू करते हैं और लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो देखेंगे हम बाद में। So this is the smallest and then comes this one and after that ये, और उसके बाद है ये जो कि सबसे बड़ा पैकेज है। So I'm going to open the smallest one, the first. तो ये है सबसे पहला। ओपन तो क्या ही करना, it is open. I'm just going to show you what it is. Should I give you a hint? Come from crystal thing. देखिए इसके अंदर है ये छोटा बॉक्स और इसके भी अंदर क्या है अभी पता चलेगा। Okay, the package is like cute and it opens up like this. It has come up with a nice cushioning and a cute black thing. अब मैं ये देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। Okay, एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था एक ब्लैक ऑब्सीडियन हार्ट पेंडेंट, ऑल्सो ब्लैक क्रिस्टल, एंड इसके बेनिफिट्स भी हैं। These are like according to Feng Shui and Vastu and all those things. So if you are going to wear it, which I'll be doing for some of mental blockage or aura cleanse, ये वो भी। So this is how it looks. I think it's pretty cute and I'm happy with the purchase.
सॉरी दिस गॉट ओपन। आप इसे आगे भी टाई कर सकते हो लाइक चोकर फॉर्म। इट इज़ अ चोकर, आप इसे लॉन्ग नेकलेस की तरह भी पहन सकते हो, बट आई लाइक इट एज अ चोकर, सो आई एम गोइंग टू शो यू इट लाइक दिस. I absolutely love the style it has. It comes with a nice thin thread, but you can change the thread if you don't like the style. You can absolutely change. But see, I really like it. Isn't it cute? Cute hair. I think I'm gonna give it thumbs up and full marks. इसके दो ये जो benefits है ना, like it looks pretty also. At the same time, you can complement it with your day wear, whether you are wearing a denim or a regular jeans for your day wear, and also if you're going for a date night, you can wear it like that also. तो अगर मुझे रात को पहनना है, then definitely I'm gonna change the chain. अभी मेरे पास वो chain है नहीं, else I would have shown you how it looks. But otherwise, इस thread की जगह हम कोई भी color thread use कर सकते हैं and make it, more complementary with your clothes. Also, you can wear it as a long necklace, like a long necklace. This is also good. Wait, let me show you how it looks. I'm quickly gonna give it a knot here at the back, अपने length के according. I think ये still बहुत बड़ा है, but perhaps I can show you. So it'll be like this. So I think it's pretty good purchase and I'm happy with it. What do you think about it? Do let me know in the comment section. Yeah. The price is $299. I think it's still more for this cutie thing, tiny thing, but since it's also a crystal, I think I can get it. And no, it's not transparent at all. It's whole like solid thing, black obsidian, if you have known or heard about. Those are the crystals which protects you from evil eye and also removes some of the blockages, the negative blockages from your life. It gives you more clarity, and once the negativity is washed away from your aura, definitely you're going to feel it. This is that kind of penance. So it's dual in nature. मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है which has double benefits. Like first, it can be a complete accessories to accessorize your clothing items, whether you want to wear it as a gothic look, you can completely do it. आप इसे डे वेयर में पहन सकते हो, नाइट में पहन सकते हो, and also it has a property of astro thing, so it's a win-win for me. This is my second package, which is also open because as I told you, I can't like let the window pass, and अगर कुछ खराब product निकला, I'll have to keep it by force. If I'm unable to return it on the time slot, I'll have to keep it forever, like forever. I can't even throw it because the money is gone into it, and it just pains me to even think about it. So yes, I had to open it also. और इसमें से निकला है एक. Perhaps you would be able to figure out ये है क्या. Of course, I'm going to let you know कि वो है क्या, but मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या पता आपको भी पता हो. So it is the most crucial thing of my shoots. Not always, but I love doing experiments with eye color because it's very interesting. अगर you want to create some different sort of dimensions, you can absolutely go with colored lenses. तो ये मेरा colored lenses जो है favorite होता है. मैं most of the time contact lenses रखती ही हूँ अपने collection में, whether I'm wearing it or not. जैसे कि ये अभी seal packed होगा. ये since it's a aqua blue and this is marine blue, dark marine blue. मैंने जो order किया था, it came with the 5 combo, multicolored combo. So one was brown. It came with 5 contact lenses का package. I really love it. ये तो हो गया 4. एक वीडियो मैंने immediately बनाया था, तो उसके लिए ये एक आया है केस में. Of course केस में नहीं आया था, बट मैंने उसे केस में प्रोटेक्ट करके रखा है because I want to use them as long as I wish to, not more than maybe a 3 month or a 6 months. क्योंकि आप इसे जितने properly, safely, cleanly and in a proper situation, like putting the lenses in the right kind of solution is also important, else your lenses will get dried out और आप उसे पहन नहीं पाओगे. It will be a complete money waste. But इसको मैंने properly केस में रखा है, so it's going to stay longer, like absolutely longer. तो ये हेज़ल कलर जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पहना है,
लाइक कल मेरे पास अभी करेंटली बहुत सारे केसेस नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आई कॉन्ट रियली वेयर देम और ओपन देम टू ब्रिंग इट इन टू अ नेचुरल कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, बिकॉज as soon as I'll do that they will start to perish. So I don't want to, I want to protect them for as long as I can. And I'm gonna show you, मैं अपने स्क्रीन के साइड में दिखाती हूँ कि ये कलर्स कुछ कैसे दिखते हैं. Okay, keeping aside, also the lenses came up with its +1 which is a solution, और ये है मेड इन इंडिया का Optify. आई थिंक एनीथिंग विच इज़ मेड इन इंडिया कैन बी कम्प्लीटली ट्रस्टेड. मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ. डेफिनेटली इट्स नॉट फ्रॉम चाइना, सो आई कैन. इसका नेट क्वांटिटी 30 ml है, जो कि प्रिटी इनफ है. इट कैन रन फॉर एज लॉन्ग एज आई थिंक 3 months और 3 months. 3 months इज सफिशिएंट आई थिंक. एंड ऑल्सो ये जो लेंसेज मैंने लिया है, इट हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 months ओनली. Beyond that, I don't think I'm going to use them because they also get infected, and then it's very very important to keep your eyes as hygiene as you can, क्योंकि eyes are valuable. You can't really mess it up with your hygiene related to eyes especially. तो ये है उसका सोल्यूशन एंड इट हैज़ कम विथ अ लेंस, बट सिंगल लेंस के इसके साथ ये एक सोल्यूशन आया था एंड 5 कॉम्बो ऑफ the lens which came at 399, which is 400. So I think it's a pretty good job getting 5 lenses, colored lenses at once, and to protect them, solution also and case also, because अगर immediately you have to use a contact lens, you can use the cases. मेरे पास ऐसे बहुत सारे cases पड़े हैं, but I'll have to find it out since I shifted a place to a new place, and I kept it all somewhere. So it's like in some place safer, but then I have forgotten which place that is. But never mind, I'm gonna find out and I'm gonna use all the lenses and I'm gonna put it securely into them. ये है मेरा थर्ड पैकेज जो है Amazon की सर्विस I really like. Don't you? I mean, they deliver it to you on the right time mentioned, and also if you have some complaint about the product, you just place a return and a delivery pickup boy will come up and the product will be exchanged immediately or refunded immediately. So I really like this about Amazon and I appreciate it. So this is my third package. It has a bubble wrap in it, which is also heavily cushioned. I really like bubble wraps. You can pop them and it just de-stresses you at that very moment. Okay, so I have opened the bubble wrap. This is something. Can you guess what is this? Okay, never mind. I'm gonna show you. I like blue color very very much, but I figured out, I realized over the searching of my accessories that I never had a blue color jewelry. Like I had studs, but not these blue colors. Isn't it pretty? See? It comes in a velvet textured, like a petal form earrings. Iska color is too shiny. You can already see it, how much sheen it has. Like check out guys, it's so pretty. I love the color. I'm in absolutely love with the color. Iska price was something around I think 549, which is I think in a higher side. अगर मैं इसको किसी और साइड से लेती या सिमिलर लुकिंग ज्वेलरी इसको मैं किसी और साइड से अगर लेना चाहती, like a Meesho or something else, I would have gotten it at half the rate. But I think I couldn't resist the color and I was in no mood to search the same piece in any other website. So I had to like quickly see. I quickly saw them and I had to put it in my cart, and then I checked out, proceeded, and these are the cute little. Oh, it's so cute. Let me wear them for you. It's absolutely stunning. See, I really like it. The danglers are pretty cool. I like long earrings. And the color is also so nice. And it's matching up with my dress as well. So any sort of blue shade and these are good to go. Whether you are in a brunch or a date, a movie day wear or a night date, they are absolutely fine to go with. I think ये मुझे बहुत पसंद है
और ये बना तो किसी ऐसे लाइक प्लास्टिक की थिंग ऑफ फैब्रिक है, बट इसका जो कलर है दैट वेलवेटी ब्लू, it's giving too much sheen to the color, and the object is absolutely shiny. Like, see it for yourself. तो ये तो था मेरा आज का थर्ड पैकेज का अनबॉक्सिंग. द फोर्थ वन, which is this package, and it comes with you can see the medium. This is a croppy toppy. Isn't the color so cute? And the fabric is also very soft, smooth. I think it's amazing. The color is really like a summer color. I wanted something in blue, and इसका जो ये summer color है, it's absolutely going for a day wear. और also it has a full sleeves which will be protecting me from the sun, like a harsh sun. अगर मुझे दिन में बाहर कहीं जाना पड़े, वैसे तो मैं जाऊँगी नहीं, but अगर जाना पड़े, you can never know the emergency, but अगर जाना पड़े, I'm going to try this out, and it's nice. I'll quickly wear it for you people. This I took in a size medium, so it's a bit loose here, but it's perfectly breathable to me, and I think ये मुझे अपने dresses में हमेशा half inch का gap is too much recommended in summer especially, because ये बहुत breathable होना चाहिए मेरे लिए और comfortable होना चाहिए. You don't have to feel like it's completely snugged into it, stuck into it, and then you're sweating profusely. I don't want that kind of scenario happening with me. So I always go and try for a half inch का डिफरेंस तो मस्ट है मेरे लिए. तो ये कलर मुझे परफेक्ट लग रहा है, और ये आया था कुछ आई थिंक 299 में. सो आई थिंक इट वॉज प्रिटी लाइक अ बिग डील. आई थिंक फैब्रिक इज़ एब्सोल्युटली फाइन. इसमें से कोई वॉश करने पे भी, अगर आप इसे बाकी कपड़ों के साथ भी धोते हो, इट्स नेवर नॉट गोइंग टू रिड्यूस लाइक ब्लीड आउट. तो ये एब्सोल्युटली परफेक्ट है. सिंस इसको आप किसी भी ड्रेस के साथ वॉश करो, ये कलर नहीं निकालेगा. एंड जो ये फैब्रिक है, इट्स लाइक्रा and very like stretchy, like you can see for yourself. इतना stretchable है ये ज़्यादा है, but I'm like afraid to make it in a bad shape. तो ये बहुत stretchable है. इसका कलर मुझे tie dye वाला जो ये blue कलर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. And the fabric is also really comfortable, although I'm sitting in an AC. But sometimes if you are wearing a full sleeve thing, it's very like a tight, or just like putting you in a compact situation, which makes you feel like a don't know. But this is absolutely good, and I think I'm going to keep it. तो रिटर्न करने वाला तो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने लिए वैसे भी नहीं थे, because I have always said that about myself, that I'm really meticulous at shopping, because whenever I'm like putting my money, I have to be like really cautious what I need. Only I take those things, and also मैं बहुत देख के लेती हूँ. Not that I check reviews मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, but I see it for myself. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि just suppose मैंने ये कपड़े लिए, but I'm not going to go and put a review up there on my website about the same clothes, so that happens. So I can't really go and check out the reviews things, but मैं वैसे ही चेक कर लेती हूँ what fabric it is, डिज़ाइन कैसा दिख रहा है. even though color might vary, कलर का डिफरेंस हो सकता है, बट देन अगेन आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दैट. अगर कुछ ऐसा लगता है तो मैं रिटर्न करने के लिए हमेशा ओपन रहती हूँ. यू जस्ट हैव टू पुट अ क्लिक एंड देन रिटर्न हो जाएगा आइटम. सो दैट्स रियली हैसल फ्री. So this was the last purchase. Okay, let me see how it looks with these blue earrings. See, it's looking so nice. Let me wear quickly. Isn't it pretty? It's too much matching also. So this was the combination I was talking about, कि अगर आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हो जो आप जिसके साथ आप contrast कर सको या complement कर सको, these rings, earrings would absolutely go look. These danglers would absolutely look stunning with that as well. तो ये था मेरा सारा परचेज, जो कि कुछ आया टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ within 2000, I think something around 1600 1700, not more than that. I am a very tight shopper. I can't really
put a lot of money out there. I like to withhold myself when I'm feeling like too much buying things. But as an that I don't indulge in shopping, I absolutely do when I'm doing, like, somebody has to restrict me that no, you can't do that. So I'm like, okay. But otherwise, if nobody says anything to me, I'm like all gone. Anyway, never mind. तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना. एंड अगर आप चैनल पे नए हो एंड इफ़ यू रियली लाइक द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आई हैड और द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम प्रोड्यूसिंग, इट्स जस्ट अ न्यू वन, सो आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू पीपल. Support the channel and follow, subscribe, like follow me on Instagram, subscribe me on YouTube, and if you like the video, do like, share and comment. So see you in my next video. Love you all. Bye bye.